Yesterday, one of the biggest stories was the court greenlighting the imposition or the payment, allowing for the payment of the instant traffic fines, finding that it is not illegal to pay those fines instantly. We asked you at the start of NTV Today to give us your thoughts on that. The hashtag is NTV Today, and you can reach us on @NTV Kenya, that is Twitter, or on Facebook. Kevin Mutai is seeking your views on the streets of Nairobi. Thank you so much, and we're joining the broadcast live from Kencom, right here at the heart of the CBD, and we're here specifically just to try and get the views from Kenyans concerning the issue on the government to impose instant fines on traffic offenders across the country. This is a move that, according to some of the Kenyans, or rather motorists that we've managed to speak to, they're saying that it is not going to go down well with them, saying that they do not feel comfortable, police officers, or rather the traffic officers, being in charge of this issue. And just to take you directly to one of the motorists who we've been talking to the entire time we've been waiting. Kwa majina unaitwa nani tafadhali? Naitwa David Mwangi Maina. Hebu David Mwangi, hebu tueleze kwa maoni yako hii hatua ya serikali kujaribu kuweka maafisa wa polisi kuweza kuwatoza faini wale watu wanakosea barabarani. Je, maoni yako ni yapi kuhusiana nayo? Hiyo una kitu itasaidia, sababu hiyo pesa haitafikia nini serikali kwa vile inatakikana. Mtu inafaa ashikwe, na kwanza naye matajiri wakuwe akiajiri, kama ni kwa safari refu wakuwe akiandika madereva mawili ama matatu. Kwa tuseme mtu kama anatoka kama Eldoret na anaenda Mombasa, hiyo gari inatakiwa ile dereva ya kwanza asiende zaidi ya kilomita 150, wa pili namna hiyo. Kwa hivyo gari kubwa inatakiwa ikienda Mombasa ikuwe inaletea mtu stage fulani, kama ni Nakuru wanabadilishana kitu namna hiyo, lakini sio dereva afanyage na hiyo gari kubwa kwa masaa zaidi ya masaa 8. Alafu hebu nieleze kwa maoni yako, unadhani kama kutakuwa na haki kwa maafisa wa polisi kuwatoza watu faini barabarani wanakupata umekosea? Hakutakuwa na haki hata kidogo, sababu huyu mtu nini ujuzi yake ni kushika na kustaki, ama kukaa kwa ubii. Barabara iko na mambo mengi, na tuishaona watu wakaitiswa pesa kwa nguvu nini na nini, na kwenda hiyo pesa haipatikani. Kwenda kwa polisi ukitoa kitu hiyo inaenda dakika hiyo ama kwa barabara. Lakini kulingana na serikali wanasema kwamba kutakuwa na baadhi ya kama kwa mfano NTSA watakuwa pale, ambao pia watasimamia. Kuna kamati ambayo imeteuliwa na NTSA, ni mojawapo wa maidara ambazo zitakuwa katika ile kamati iliteuliwa na serikali kusimamia shughuli hiyo, ambayo kwa sababu kulingana na serikali wanasema itaanza kwa siku 30 zijazo. Je, unadhania kwamba kutakuwa ni hatua gani unadhania serikali imechukua ili kuhakikisha kwamba kutakuwa na usawa na haki katika shughuli hiyo? NTSA sababu wako na ujuzi kwa barabara, wakirudishwa hawa watu watakuwa afadhali, nao wakuwe wakielewa ni kasi, sio wakuja kufanya kasi na ni mchezo kama vile wanafanyaga. Ukienda kwa barabara hizi zote, kama ni kwa barabara ndefu, ujifishe kwa kichakani. Kama hapa unaenda Murang'a, unaenda ile Kaligwini huko chini, utakuta askari unampea pesa, ukiangalia namna hii anaenda kuficha pahali. Watu waadikiwe, watu wengine kama NTSA wakuwa akitafuta polisi wale wanakuja kufanya kazi mbaya namna hiyo. Inaonekana na watu wakilima kwa mashamba, unaficha pesa kwa karatasi, unakuja unajifanya huonekani, na unaonekana na watu wa shule. Alafu unakuja kwa dereva unahogwa hadharani na ile 50. Asante. This move, remember, comes after the Interior Cabinet Secretary Fred Matiang'i reiterating that his ministry will work together with that of the ICT, Joe Mucheru being in charge of the ICT ministry, and also James Macharia for transport. That Matiang'i saying that the three ministries will be working together, and according to him, he said that they've come up with a framework, and there's already a committee in place chaired by Esther Koimet, that is the PS Transport, who is going to be in charge of that particular committee to come up with a framework to ensure that both the
I mean the judiciary, the NTSA, that's the National Transport and Safety Authority, and also the Office of the Attorney General will all be together to ensure that there's a legal framework that is going to be put in place to ensure that the sanity is going to be brought back to the roads, to ensure that everything will be moving softly and smoothly. But this, according to some of the Kenyans and specifically motorists, they are not comfortable with it. But that is the government that has given the order, and it will become law, and it is just up to them to either take it or leave it. But those are just a few comments. Of course, so many people are not comfortable to talk about the issue, but according to him, he says that it's going to be a hard time. Most of them are going to find it difficult to be able to cope up with that move by the government to impose instant fines and on traffic offenders. Remember also, this, according to Fred Matiang'i, said that this will help ease the number of traffic offenders currently in remand, saying that there's an influx of up to 7,000 remandees who are being detained for traffic offences. And he says that they're going to work around the corner to ensure that sanity will be brought back to the roads. But for now, I take you back to studio. Back to you, Olive. Thank you, Kevin. Kevin Mutai there on the streets of Nairobi, getting the public's views on the instant traffic fines.